Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Tôi về Việt Nam trên kênh FBNC với phần trò chuyện cùng ông Michael Kraemer là chuyên gia ủ bia toàn cầu của thương hiệu Budweiser thuộc tập đoàn bia hàng đầu thế giới AB InBev. Sau khi sáp nhập với tập đoàn bia lớn nhất thế giới đến từ liên doanh Bỉ, Brazil, công thức pha chế và dây chuyền sản xuất của hãng bia nổi tiếng nhất nước Mỹ là Anheuser-Busch vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Bí quyết thành công của AB InBev trong việc tạo ra các chai bia đồng nhất chính là công đoạn ủ bia. Đây không chỉ đơn thuần là một quá trình, công việc ủ bia từ lâu đã được phát triển thành một nghệ thuật đặc biệt, chứa đựng niềm đam mê mãnh liệt, được truyền qua nhiều thế hệ gia đình của các chuyên gia ủ bia. Thông thường chúng ta chỉ biết có 4 nguyên liệu chính để cấu thành bia: nước, mạch nha, hoa bia và men bia. Nhưng tại các nhà máy của AB InBev, công thức độc quyền được nhà sáng lập Anheuser-Busch phát triển vào năm 1876 vẫn giữ nguyên chuẩn mực trong việc sản xuất các loại bia Anheuser-Busch. Sau hơn một thế kỷ, hãng bia này vẫn duy trì các kỹ thuật sản xuất bia cổ truyền Grausening để nâng cao hàm lượng carbonat tự nhiên và sử dụng 6 nguyên liệu chính sau để tạo nên mùi vị đặc trưng cho các dòng sản phẩm của họ. Mạch nha là linh hồn của bia. Mạch nha tạo nên màu sắc của bia, hương vị ngọt ngào và các loại đường cần thiết cho quá trình lên men. Mạch nha được tinh chế và tuyển chọn từ hơn 2.000 loại lúa mạch, trong đó chủ yếu được trồng ở các vùng Montana và Idaho, Cộng hòa Liên bang Đức. Hoa bia được gọi là gia vị của bia, làm tăng thêm hương thơm và vị đắng để cân bằng với hương vị ngọt ngào của mạch nha. Hoa bia được lựa chọn từ các vùng chuyên canh tốt nhất trên thế giới, trong đó có vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, châu Âu, các trang trại ở Bonners Ferry, Idaho và vùng Hallertau của Đức. Gạo, vị cân bằng của bia, góp phần làm sắc nét, tăng thêm vị ngon của bia. Anheuser-Busch thêm gạo cho công thức bia để thiết lập Budweiser và các sản phẩm của ông vượt ra ngoài giới hạn so với các loại bia lager hay còn gọi là bia nhạt khác. Nấm men là cuộc sống của bia, là phần quan trọng tạo nên hương vị của bia. Các nấm men ale và lager dùng để nấu bia là công thức độc quyền của Anheuser-Busch. Nước, dung môi toàn vẹn của bia, chiếm đến 92% thể tích của bia. Nước dùng để nấu bia phải trải qua một quá trình lọc nhiều giai đoạn để đảm bảo độ tinh khiết, chất lượng và tính nhất quán. Những mảnh nghiền từ gỗ sồi. Đây là loại gỗ sồi được trồng tại các khu vực Florida, Missouri, Mỹ. Loại nguyên liệu độc đáo này cũng chính là thành phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho các sản phẩm bia của AB InBev. Mặc dù các phương pháp sản xuất bia và công nghệ đã thay đổi, vai trò của các thế hệ chuyên gia ủ bia vẫn luôn phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt gồm 7 bước căn bản. Để trở thành chuyên gia ủ bia, dù là kỹ sư, là nhà khoa học hay nhà hóa sinh học, việc thấu hiểu từng chi tiết trong kỹ thuật ủ là yếu tố tối quan trọng để có thể tạo ra những mẻ bia chất lượng. Tất cả nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra và nếm thử trong phòng thí nghiệm. Các chuyên gia ủ bia của AB InBev thường xuyên nếm thử nước nhiều như là số lần họ nếm bia thành phẩm để đảm bảo độ tinh khiết, đồng nhất từ không nguyên liệu đến bia đã đóng chai. Tất cả những người yêu bia và sành bia đều biết rằng bia sẽ giúp thực khách gọi nhiều món ăn hơn trên thực đơn bàn tiệc, nhiều hơn cả khi kết hợp với bất kỳ loại rượu vang danh tiếng nào. Lựa chọn đúng loại bia kết hợp với menu các món khai vị, món chính và tráng miệng trong các buổi tiệc sang trọng hay trong các buổi liên hoan ăn mừng là một nghệ thuật mà giới sành bia thường cất công tìm hiểu và trải nghiệm. Hiểu được nhu cầu tinh tế này, các hãng bia lớn hoặc các chuyên gia ủ bia và ẩm thực thường biên soạn nhiều cẩm nang hướng dẫn thú vị về việc kết hợp giữa bia và thực đơn cho bàn tiệc. Hương thơm nồng nàn, sức hấp dẫn không thể chối từ, vị thơm ngon đậm đà của món ăn tan trên đầu vị giác, hòa quyện trong men bia say nồng sẽ gia tăng giá trị cho cặp đôi hoàn hảo Great Food và Great Beer. Do đó, thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn sự thăng hoa của nghệ thuật ẩm thực kết hợp hài hòa với vị the nồng nàn của bia mà hiếm có trải nghiệm nào sánh bằng. Welcome back. So I understand when you opened a international standard brewery in Vietnam, you guys imported machine equipments and technologies from overseas. But how about the challenges in human power, the people? Well, the most important thing at the brewery is the people, right? Yes. They make the beer. How do you make sure that you get the right people? We have excellent people at the brewery, and that's one of my reasons for my trip here is to meet everybody at the brewery, get to know them, and build that relationship so we can continue to work together and make better and more beer in the for many years to come. And the people here are excellent. All 99% local Vietnamese that are here at the brewery.
The brewmasters, the quality assurance manager are all trained professionals from the industry. So they've had many years of experience, so we're happy to get them. Yeah. And they are doing a great job at the brewery. Do they have to love drinking beer? Of course, yes. Yeah, this makes sense, right? I mean, as a brewmaster, the most important job is tasting the beer every day. Yeah. Because we have all the analyticals, all the instruments and everything at the brewery to measure all the process steps, make sure everything is in line, and making sure the Budweiser every day is made the same day after day. But it's up to the taste. Yeah, you gotta love drinking beer. Yeah, you need to taste. You taste all the raw ingredients every day. You look at your rice. You look at your malt. You taste all the waters in the brewery. And then definitely we taste the beer on every process step. And you can't move the beer from aging until filtration until packaging unless you taste and that taste approve. And then you can move on to the next step. But so it is very, very important. Most enjoyable and most important. Right. How different is the recipes between many beers company? I mean the recipe. Yeah, most of the flavor of a brand, like a Budweiser, comes from the yeast. Okay. I say around 70% of the flavor profile is from the yeast. Okay. And so different brands of beer have different yeast. Oh, that like you mean the different percentage of yeast, the Not amount of... No, the type of yeast. Oh, the type of yeast. Yeah, the variety of yeast. Okay. The type of yeast. Sure. Yeah, so you have a different yeast. That's what makes difference. And different yeast will give you different flavor components in the beer. How about the hops? Would it make a difference? Yeah, the hops also. I mean, everything is part of the flavor component, right? The malt, what malt you use. You can use a darker malt or a lighter pale malt. But for Budweiser, we have that same recipe that we've been using since 1876. And we continue to make, so we have the same product around the world and also day after day, year after year. To make it this. Are you saying that many beer brands, they have different recipes for each of them? Yeah, every beer brand has a different recipe. So you might have a different malt you're using. That's why some products are a little malt, bit bitter. You definitely have a different yeast, different hops. There are different hop varieties out there. Okay. So in Budweiser, we use a Willamette hop variety from the U.S. and a Hallertau Mittelfrüh variety from Germany. For Stella Artois, we're using a Saaz hop from Czechoslovakia. So we're using different hops, you're using different malt, and most importantly, different yeast for the different brands. That's why some product between a Stella or a Budweiser or a Leffe or the other brands. So that's what makes some beer taste bitter or sweeter and different flavors and tastes, right? It's in the raw ingredients that you're using. Yeah. And then there's also differences in the process. So with Budweiser, we have beechwood aging. So we're using beechwood chips. And the aging process that gives us a clean, crisp finish. So Budweiser is the only one that uses beechwood in the aging process. So that's what have you learned about the beer, let's say the beer taste of the Vietnamese people before you came here? Yes. Well, I know beer goes well with food, right? And also your climate here. It's very hot. Yeah, man, we love drinking beer. It's very hot this week. We love drinking beer with ice. Yeah. You don't do that in America, right? No. Okay. It's very. You like your beer very cold. Yeah, right? We always. So you can have your bottle chilled down. I guess personally I would prefer you did that rather than putting it in ice. But that is the culture here. But I think what goes well, like a light lager, like a Budweiser, goes very well with that with a hot. Yeah, okay. Much better than maybe a bigger, fuller body beer. In that hot environment there, you want it more drinkable and fits better with the food profile that you have. Wonderful food you have here in the country. It's amazing. But to have the best taste of beer, you should not drink it with ice, right?
You can. Okay. You can. All I don't right. want to say you cannot. All right. All right. Right. Yeah, that's the habit of Vietnamese people. As a I'm sure. brewmaster, I guess I have all this work invested in man. this bottle of beer, and I hate to Yeah. put ice in the beer. But, I know. But that's okay. I don't know how much time it's going to take to change that habit, but That's the right. Vietnamese people will love drinking beer with ice. With ice, right. And it's decreased the taste because, the waters and, when you drink with ice, Well, hopefully you drink it fast enough. Then if you have to drink it fast enough. Well, if you leave it on the table, melted. it's going to decrease the taste, right? Yes. Well, thank you so much. I'll take a quick break and we'll be right back. Okay, Thank you so much. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của ông Michael Kraemer, là chuyên gia ủ bia toàn cầu của Budweiser, là một thương hiệu của tập đoàn bia hàng đầu thế giới là AB InBev. Những chia sẻ liên quan đến tiềm năng của thị trường Việt Nam cũng như là cái văn hóa cách uống bia của người Việt Nam, cũng như là những thành phần, những nguyên liệu làm nên sự khác biệt của các sản phẩm bia trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong phần tiếp theo. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website FBNC.vn hoặc là facebook.com/tôi về Việt Nam.